Assalamualaikum and hi. In this video, I'm going to talk about central tendency measures. These are the objectives. Basically, in this chapter, you are going to learn how to calculate the mean, median, and mode. Okay, when we look at a distribution of data, we should consider three characteristics: the shape, where is the center, and how spread the data is. With these characteristics, we can numerically describe the main features of a data set. The three common measures of central tendency are mean, median, and mode. Take note that for nominal scale of measurement, only mode is permissible, while for ordinal, we can only consider for the median. Okay, and then for the interval, we can interval and ratio can consider all three M, the mean, median, and mode. Okay, as you can see here on the left side is the ungrouped raw data. While the one on the right side is the group data. Okay, what is mean, or another name for mean is arithmetic mean. Okay, the mean of a data set is the sum of the observation divided by the number of observation. Here are the formula for population and sample. When we are calculating the mean for population, we will divide by the population size. Meanwhile, for sample, we will divide by the sample size. And these are the formula to calculate the mean for ungrouped data and group data. As you can see, for ungrouped data, we will find the sum of all data values divided by the sample size. Meanwhile, for group data, we can see we have the frequency value here. Okay, during a semester, a student took 5 exams. The population of exam score is 78, 83, 92, 68, and 85. Find the mean. Interpret the value. Okay, so as you can see, we are dealing with ungrouped data. So the formula for mean is 78 plus 83 plus 92 plus 68 plus 85 divided by 5. Okay, because as you can see, the formula is sum of all data values divided by n, or in this case this is in this case this is not n, this is n. Okay,
the answer is 81.2. Okay, and then the following table shows the speed in kilometer per hour of 30 cars measured at certain checkpoints. Interpret the value. So you will need to add all of these values divided by 30. Okay. Okay, meanwhile, for mean group data, the formula is different. This is sum of fx over sum of f. Okay, so this is the x here is the midpoint. Okay, how to find the midpoint? The midpoint is, let's say for the first class, 0 plus 49 over 2. So the midpoint will be 24.5. And then for the second class, 50 plus 99 over 2. .5 and so on. And then as you can see, the sum of f is 50. So the sum of all frequencies is 50. Next, let's look at median. The median is a number that splits the data in half, so that half the data values are less than the median and half of the data values are greater than the median. Okay, once again, we have different formula for ungrouped data and group data. Let's look at example 3. During a semester, a student took 5 exams. The population of exam score is 78, 83, 92, 68, and 5. And 85. Find the median, interpret the value. Okay, here we have 5 data values. Okay, and then to find the median, we need to locate the median. Okay, to locate the median, okay, but before that, in order to find median, we need to arrange the data in increasing order. So we have 68, next is 78, then 83, 85 and 92. Okay, to locate the median, we need this formula, depth of median, that is n plus 1 over 2. So this is 6 over 2. That means the median is the third value. In this case, this is the median. 83 is the median. Okay, and as you can see, half of the data set are less than the median, while the other half are more than the median value. Okay, and then let's look at the second example. One of the goals of medical research is to develop treatments that reduce the time spent in recovery. 8 patients, okay, so the sample size is 8, undergo a new surgical procedure
And the number of days spent in recovery for each is as follows. Find the median, interpret the value. Okay, so first thing first, let's rearrange the data in increasing order. Okay, so we have 12, and then we have 13, we have 13, and then we have 15. Next is 19, then 20, 21, and 27. Okay, and then we have 8 patients. So depth of median is n plus 1 over 2. So this is 9 over 2. That means the depth of median is the 4.5 TH. Okay, so this is the 4th data and this is the 5th data. So the median will be somewhere between, the value will be somewhere between 15 and 19. So the median equals 15 plus 19 over 2, and we should get 17. Okay, and how are you going to interpret the median value? You will say half of the data are less than 17, while the other half are more than the other half of the data are more than 17. Or maybe you can say this way. Okay, this is about these numbers. The data is about bilangan pesakit tu berada di dalam berada di ward, dia stay di ward berapa hari. Jadi boleh kita boleh katakan separuh daripada pesakit tinggal di hospital kurang daripada 17 hari, manakala separuh lagi terpaksa tinggal melebihi 17 hari. Okay, itu cara awak interpret. Okay, and then untuk median for group data, you will require different formula. Okay, first thing, you need to identify the depth of median. Okay, depth of median will be greater than n over 2. Okay, so n we have 50. Okay, n is 50. So this is 50 over 2. So median is greater than 25. Sorry. This is greater than 25 lah, kan? Okay, greater than 25. Okay, macam mana kita nak kenal benda ni? Okay, kita dah dapat depth of median greater or equal than 25. So kita perlukan cumulative frequency. Okay, cumulative frequency adalah 10, 15, 28, 39, 46, 50. Jadi untuk tengok 25 berada di dalam ni. Jadi ini adalah class median. Class median. Third class is the class median. Okey, jadi untuk cari guna formula median, kita perlukan lower boundary of the class median. Okay, LM. Lepas tu tambah n per 2 tolak cumulative frequency bahagi dekat sini je, bahagi dengan frequency of class median kali dengan class width.
Okey, sekarang apa dia LM? LM, lower boundary of class median adalah 99.5. Okey, lower boundary adalah 99.5 tambah 25 tolak 28. Okey, F ni before class median. Yang ni adalah before class median. Dia punya cumulative frequency before class median. Maksudnya 15. Tolak 15 bahagi frequency of class median 13 kali I. I kita adalah 50. Okey, macam tu kita boleh kira lah. Okey, so jawapan dia kita dapat 137.96 dan ini adalah bersamaan dengan lebih kurang 138 lah. Okey. Okay, another way we can find median is using or give. Okay, but when we use or give, it's more to approximation. Okay, so untuk tengok median guna or give, yang ni kita punya N kita adalah 50. Okay, N kita 50, jadi kita akan tengok dekat sini. Sebab N per 2. Okay, N per 2 adalah 25 kan. Okay, 25. So kita akan project ni. Kita akan project 25 ni ke sini. Okay, dan kita akan project ke bawah. Macam tu. Jadi kita akan dapat nilai. Kalau yang ni kita kena lukis dekat kertas graf lah. Nilai kat sini. Tadi saya dapat 138 kan. 138. Kalau berdasarkan pengiraan. Tapi kalau ikutkan ni agak logik lah. Sebab 138 lebih kecil dari 149 kan. Jadi apa ni, value tu adalah munasabah. Okey, seterusnya adalah the mode of a data set is the value that appears most frequently. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah karakteristik mode. Yang pertama, dia mungkin tak unik. Dia tak semestinya ada satu sahaja nilai mode. Dia boleh ada kita boleh ada tak ada mode, kita boleh ada satu nilai mode, kita ada 2 mode, 3 mode, bergantung kepada data. Okey, contohnya awak tengok yang contoh yang pertama. Dalam contoh yang pertama ni, semua nilai hanya berulang sekali. Jadi dekat sini kita tak ada mode, no mode. Okey, kalau yang ni kita tengok mode dia adalah 5 sebab dia punya frekuensi adalah 2. Nampak? 5 tu berulang 2 kali. Jadi hanya 5 yang berulang 2 kali, yang lain semua sekali. Jadi mode kita adalah 5. So bila satu sahaja nilai mode kita panggil unimodal. Kalau contoh yang ni kita ada 2 mode, 3 dan 5. Jadi kita akan tulis mode kita 3,5. Bila kita ada 2 nilai mode, ini adalah bimodal. Kalau kita ada lebih daripada 2 mode, kita panggil multimodal. Okey. Jadi untuk nilai mode kita boleh jadi tak ada mode, ada 1 mode, 2 mode atau lebih daripada 2 mode. Okey, procedure of computing mode for ungrouped data agak straightforward. Kita tengok sahaja value that occurs frequently. Macam contoh tadi. Okey, tapi untuk group data dia perlukan formula ni. Okey, lower boundary of class mode. Yang ni
segitiga ni biasanya kalau dalam matematik kita melambangkan perbezaan. Okay, the difference between the frequency of class mode and the frequency of the class before the class mode. Okay, manakala untuk segitiga kedua the difference between the frequency of class mode and the frequency of the class after the class mode. Okay, I ni adalah class width. Okey, sekarang kita tengok untuk ungroup data. Untuk ungroup data sangat straightforward lah. Okey, 10 students were asked how many siblings they had. The results arranged in order were, ada orang kosong. Kosong tu bila kita kata berapa orang adik-beradik awak, kalau dia anak tunggal, jawapan dia akan jadi kosong lah, sebab siblings tu tak termasuk dia, tak termasuk kita, tak termasuk diri sendiri. Okey, kalau anak tunggal, siblings dia kosong lah. Okey, kalau awak kalau orang kata adik-beradik berapa orang? Adik-beradik berapa orang tu tak termasuk diri awak. Okey, jadi kalau kecuali awak kata saya 7 beradik. Saya 7 beradik maksudnya baru kira awak lah. Tapi kalau kata adik-beradik berapa orang? Saya ada 6 orang lagi. Okey, find the mode of this data set. Awak boleh tengok ada 4 orang jawab, siblings dia 1. Jadi mode kita adalah 1. Kita ada 1 je nilai mode sebab hanya ini frekuensi dia paling tinggi, frekuensi dia 4. Yang ni frekuensi dia 2. Frekuensi dia 2. Okey, lepas tu kita boleh tengok yang ni pula. Okey, kalau awak tengok ni, ini ada banyak mode. Sebab setiap nilai ni berulang 2 kali. So semua ni adalah mode. 2, 5, 8, 10, 15. Okey, manakala untuk group data, kita akan guna formula. Mula-mula kita kena kenal pasti yang mana class mode. Kita nak kenal class mode, kita tengok sahaja frekuensi dengan mode tertinggi. Jadi ini adalah class mode. Kelas yang ketiga adalah class mode. Okey, jadi formula dia untuk kira mode. Okey, lower boundary of class mode tambah beza antara class mode, frekuensi class mode dengan frekuensi sebelum class mode bahagi segitiga 1 tambah segitiga 2 kali I. Okey, untuk yang ni lower boundary of class mode adalah 99.5 tambah yang ni, dia nak tengok beza. Ini adalah segitiga 1. Okey, 13 tolak 5, 8. Okey, lepas tu segitiga 2 adalah beza 2 ni. Beza, bila kita kata beza, kita nak tengok beza yang positif lah. Jadi 13 tolak 11 adalah 2. I kita 50. Okey, guna kalkulator lah. Okey, dan jawapan kita adalah 139.5. Okey, kita boleh katalah 140 message. Sebab ni dia kata the following table presents the number of text messages. Lebih kurang 140 messages lah secara majoritinya. Okay, approximating mode using histogram. Kita nak buat, guna histogram. Okay, kita akan tengok bar yang paling tinggi. Lepas tu kita akan buat macam ni. Okay, kita akan sambung 2 titik ni dan 2 titik yang ni. Jadi kita akan projek persilangan ni pada paksi X. So kita dapat tadi 140 tadi. Lebih kurang lah. Awak akan dapat nilai yang baik kalau awak lukis guna kertas graf.